children, welcome back to Hindi class. We have completed R to Inya. Once we are going to do oral in this part, then I am going to show you R to Inya and R to Inya to write 2 times. Then I am going to show you homework part also. Okay children, take out your textbook and we will read oral part R to Inya. Okay. A से अनार, A से अनार, A से अनार, A से आम, A से आम, A से आम, ई से इमली, ई से इमली, ई से इमली, ई से ईक, ई से ईक, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऊ से ऊन, ऊ से ऊन, रू से ऋषि, रू से ऋषि, रू से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एड़ी, ए से एड़ी, आई से ऐनक, आई से ऐनक, आई से ऐनक, ओ से ओकली, ओ से ओकली, ओ से ओकली, औ से औरत, औ से औरत, औ से औरत, अम से अंगूर, अम से अंगूर, aha. Okay children, this has completed svar. Recently we have completed Vyanjan letters that are ka to inya. Kha se kalam, kha se kalam, kha se kalam, खा से खरगोश, खा से खरगोश. We have done activity for खा से खरबूजा. What we have done? खरबूजा. Okay children. घा से गणेश, घा से गणेश. We have done for गा गमला. What we have done? गमला. घा से गमला also you can say children. Now today recently we have completed घा से घर also you can do. In the workbook you have घर ना घर. ग से घड़ी, ग से घड़ी, इन्या, ग से घड़ी, इन्या. Okay children, after this I am going to show you how to write ka to inya with pictures and then a to inya 2 times in the class workbook. Okay children, we will going to write ka to inya in the class workbook. ख से कमल, क से कमल. Try to draw small kamal picture beside ka letter. ख से खरबूजा, ख से खरबूजा. ग से गमला, ग से गमला. घ से घर, घ से घर, इन्या. Okay children, draw one more time also. ख से कमल, ख से कमल, ख से खरबूजा, ख से खरबूजा. ग से गमला, ग से गमला. ग से घर, ग से घर, इन्या. Okay children, now you can draw only 3 times children. Now you can write directly letters. Kha,
खा. Ga, ga. Inya. Okay, Nana? Kha, kha. Ga, ga. Inya. Kha, kha. Ga, ga. Inya. Okay, children. So this we have completed Ka to Inya. Now one more page you have to write A to Inya 2 times, children. 2 times. How many times? 2 times. A. Keep finger gap and write neatly. A. E. E. Oo. Oo. R. A. I. O. Au. Aha. Okay, children. Then Kha. Aha. Aha. Then leave one line. Go for Vyanjan letter. Kha. Kha. Ga. Ga. Inya. Okay, children. Now we are leave one more line and write one more time. A. E. U. Ru. A. I. O. Au. Aha. Okay, children. Kha. Gagga. Inya. Okay. Now this is the classwork part, children. Take out your workbook, page number 22. Take out your workbook, page number 22. For homework, you have to write this Ga and Inya. I am going to show you one line for you. Then remaining part you have to do at homework. Ga se ghar. I already told you in the workbook you have Ga se ghar. Okay. Write Gha se ghar. Left curve, again left curve, standing line and sleeping line. Gha se ghar. Okay, children. Gha se ghar. Okay. Now here I am writing you Inya. Standing line, left curve, sleeping line, dot below the letter. Standing line, left curve, right curve, dot, then sleeping line. Okay, children. Inya. What is this? Inya. Complete the remaining part in homework. Okay, children. Inya. And page number 23 is also there for homework. You have to do the circle the given letter. Circle the given letter. See here, children. Here the Kha letter is there. So we have to circle only Kha. Kha se kamal. Kha se kamal. Okay. Wherever you find Kha, you have to circle Kha letter. Okay. Kha se kamal. Okay. And here it has given. They have given you Kha. Kha se karbuja. Kha se karbuja. Kha se karbuja.
Kha se karbuja. The remaining circles you have to do at home, Nana. Okay, so these are the homework part. Okay. Now in the textbook we have completed oral flowers one time only. Again I am going to read this oral part. Kamal, lotus, lotus, kamal, lotus, kamal, lotus, kamal, lotus, kamal, lotus, kamal. सूरजमुखी, मेरीगोल्ड, सूरजमुखी, कमल, लोटस, सूरजमुखी, सनफ्लावर, सूरजमुखी, सनफ्लावर, मोगरा, मोगरा, गेंदा, मैरीगोल्ड, गेंदा, मैरीगोल्ड, चमेली, जैस्मिन, चमेली, जैस्मिन, रोज, गुलाब, रोज, गुलाब, रोज, गुलाब. Okay children, learn these flowers also in Hindi. We'll meet in next video with revision, models of revision R to India. Okay children, prepare well for exam also. Have a nice day and bye.